Bismillahirrahmanirrahim. Professor Fazal Mahmood, Government Postgraduate College, Fatlaton, Rawalpindi, English Department. Second year English, Book 2, Chapter 3, Why Boys Fail in College. Lecture number 2. Students, para number 4 देखिए. The question of health, both physical and mental. सेहत का मामला, सेहत का सवाल ज़हनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से is always one of the reasons for failure. हमेशा जो है नाकामी की वजूहात में से एक वजह रही है. If an adequate health service is available in college, अगर कॉलेज में मुनासिब हेल्थ की सहूलत मौजूद है and if proper cooperation exists between teaching staff and office of college doctor, और तदरीसी अमले और कॉलेज के जो डॉक्टर साहब का दफ्तर है उनमें एक मुनासिब जो है हम आहंगी मौजूद है, an immense number of failures can be avoided. तो फिर बड़ी तादाद में नाकामियों से बचा जा सकता है. And what is just as important, और जो चीज़ इसमें अहम है, the reason for inability to do the satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parents and college authorities. जी, कि कॉलेज का काम तसल्ली बख्श तौर पे नहीं किया जा रहा है, तो इसे जो है लड़के की जानिब से, वालिदैन की जानिब से और कॉलेज के जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी जानिब से अच्छी तरह समझा जा सके. In the case of poor academic work, खराब तालीमी काम की सूरत में the reason for which is not apparent, हाँ, वजह जो कि वाज़ेह नहीं है, अपरेंट नहीं है. it is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. जी, तो ये मेरा जो है एक मामूल की बात है कि मैं तलबा को कहता हूँ कि जनाब जाए ना फिर आप अपना मुकम्मल तिब्बी मायना करवाएं. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty. जी, और ये बड़ी हैरत की बात होती है कि बड़ी तादाद में जो है इस तरह के तलबा होते हैं जिनको ये इस किस्म की मुश्किल पेश आती है. Tuberculosis, तपेदिक, bad tonsils, गले की खराबी, sleeping sickness, सोने की बीमारी, poor digestion, खराब हाजमा, various forms of mental and nervous difficulty, ज़हनी और आसाबी मुश्किलात की बहुत सी अक़साम, बहुत सी शक्लें have been brought to light by doctor during the past few months. हाँ, गुज़िश्ता चंद महीनों में डॉक्टर की जानिब से जो है मंज़र आम पर लाई गई हैं. To the unspeakable relief of student and enlightenment of the faculty. जी, तलबा के नाकाबिले बयान सुकून के लिए, आराम के लिए और असातिज़ा की रहनुमाई के लिए. Occasionally one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago. कभी बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा पुराने तर्ज ख्यालात का आदमी मिल जाता है जिसने एक मिसाल है जिसने मुझे कुछ महीने पहले कहा, Although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, गरचे हमने जो है बगैर इखराजात के उसके बेटे के टॉन्सिल्स को ख़त्म करने के लिए इंतजामात कर लिए थे, he would not consent to the operation. तो वो लेकिन ऑपरेशन की वो इजाज़त नहीं देगा. He asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose. हाँ, उसने इफ़रार किया कि खुदा ने उसके गले में ये टॉन्सिल्स डाले थे किसी अच्छे मकसद के लिए, And that he would not stand for their removal. तो लिहाजा वो इसके हटाने की, इसको दूर करने की इजाज़त नहीं देगा. Since the boy was absorbing too much poison to permit proper application in his college work, हाँ जी, तो उस वक्त फिर लड़का जो है चूँकि जो है वो जहर जो है वो जज़्ब कर रहा था और कॉलेज की जो हार्ड वर्क था वो नहीं कर पा रहा था. we had to ask him to go home. हमें तो फिर कहना पड़ा जनाब फिर अब आप गाड़ी तशरीफ ले जाइए. Of course, such cases are rare. बिलाशुबा ऐसे जो केस हैं, ऐसे मामला बहुत कम हैं, शाफ़ और नादिर हैं. But it is necessary to keep constantly in mind the simple fact that there is no substitute for health. हाँ, लेकिन सादा सी बात को ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि सेहत का कोई मुतबादिल नहीं है. And that however such a man may know. हाँ, और इस तरह से ताहम इस तरह का आदमी ये मालूम हो सकता है. It is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it to bear on the world's problems. हाँ, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक कि उसमें इतनी ताकत, इतनी विगर मौजूद ना हो. वैल्यू का अहमियत, तो विगर मीन तवानाई, ताकत, तो उसमें इतनी ताकत मौजूद हो कि वो दुनिया के मसाइल से उदाबरा हो सके, निमट सके. Here we come to know that health is very important to meet the challenges of college education. If a boy isn't healthy,
he can't pay full focus towards his studies. Para number 5. Nowadays, when most ambitious boys want to go to college, جی آج کل جو بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ مقصد رکھنے والے خواہشمند جو طالب علم کالج جاتے ہیں, the financial pressure is very serious one. تو ان کے اوپر جو معاشی دباؤ ہوتا ہے وہ بہت سنگین ہوتا ہے. A few parents take the position چند ایک والدین جو ہے یہ پوزیشن لیتے ہیں that the boy should earn his way through college for the good of his soul. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ جناب لڑکے کو اپنی ذات کے لیے خود جو ہے کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کمانا چاہیے. As a matter of fact, حقیقت یہ ہے no boy ought to be compelled to earn his entire way through college. جی, اور کسی بھی لڑکے کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے, کمپیل مجبور کرنا, مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ کالج کے جو ہے ایکسپینس کے لیے وہ خود کمائے, if it can in any way be avoided. اگر یہ کسی طرح سے بھی بچا جا سکے اس سے. Not only does he get a mighty poor living by the process, ہاں, اس عمل سے نہ صرف اس کی جو زندگی ہے وہ بہت ناقص ہو جاتی ہے, but a mighty poor education as well. اور بلکہ اس کی جو ایجوکیشن, اس کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی بہت ناقص اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. If the boy ought to go to college at all, اگر لڑکے کو بلکہ کالج جانا چاہیے, he ought to be trusted to make good use of reasonable contribution from his parents towards his expenses. ہاں, تو ایک معقول رقم جو ہے اس کے لیے اس کو حصہ ڈالنا چاہیے اپنی ایجوکیشن, اپنی تعلیم کے لحاظ سے. Any parent owes this much to his son. ہاں, اگر کوئی بھی والدین جو ہے اگر اس سے مطلب ہے کہ یہ توقع کرتے ہیں یا یہ بہتر تو ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں. The boy did not ask his parents to bring him into this world. لڑکے نے نہیں کہا تھا کہ اسے دنیا میں لے کے آئیں, They are responsible for his being here. وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے. And consequently, they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problems. ہاں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے نتیجتاً کہ وہ جو ہے اس کو بہترین جو ہے انداز سے فراہم کریں زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے. پیرا نمبر 6. Nevertheless, اس کے باوجود many boys are cast entirely on their own resources. ہاں, بہت سے بچوں کو جو ہے وہ مجبور کر دیا جاتا ہے, ڈال دیا جاتا ہے کہ اپنے وسائل اختیار کریں For their college expenses, جی, کالج کے اخراجات کے لیے, and it is always to the detriment of their health اور یہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, ڈیٹرمنٹ اور نقصان دہ, or the value of their education or both. ہاں جی, یا ان کی جو تعلیم کی اہمیت ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے یا دونوں کے لیے. Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself. کوئی بھی طالب علم جو ہوتا ہے, لڑکا جو ہوتا ہے, وہ اپنے اخراجات کے لیے مطلب چیزیں بڑی آسانی سے کما سکتا ہے. And in my experience, many boys are willing to earn more than their share in the order to save the burden of their parents. ہاں, اور میرے تجربے کے مطابق, میرے تجربے میں بہت سے جو لڑکے ہیں وہ اپنے والدین کا بوجھ مٹانے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں یا اپنے حصے سے زیادہ جو ہے وہ سروس دینا چاہتے ہیں. But to see boys by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning. ہاں جی, مگر درجنوں لڑکوں کو شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک ملازمت کرتے دیکھنا, 6 days in a week. ہفتے میں 6 دن ملازمت کرتے دیکھنا. To see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books. اپنی خوراک اور اپنی کتابوں کے لیے پیسے حاصل کرنے کی غرض سے انتقال خون کے عمل سے گزرنا کو دیکھنا is a heart-rending spectacle. یہ بہت مشکل عمل ہے, بہت مشکل آپٹک ہے یہ. Many of our boys of finest character انتہائی اعلیٰ کردار کے حامل بہت سارے طلباء and excellent ability are doing just this kind of thing. ہاں, اور زبردست قابلیت کے حامل جو لڑکے ہوتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. And inevitably it is an important reason for apparent failure. ہاں, اور پھر یہ جو ہے واضح طور پر جو ایک وجہ ہے ناکامی کی. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate this situation. اس صورتحال کو کم کرنے کے لیے, قابو پانے کے لیے بہت سے کالجز جو ہیں وہ اپنے فنڈ سے, اسکالرشپ فنڈ جو وظائف کے فنڈز ہوتے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں. But even when everything possible is done,
مگر جب ہر ممکنہ چیز کر لی جاتی ہے, Every dean who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. ہر ڈین, ہر سربراہ جو ہوتا ہے اپنے شعبے کا, وہ یاد کرتا ہے ان طلباء کو جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. فائنینشیل پریشر is a major cause of failure of the boys in college. Parents need to provide best possible means to meet the expenses of their education, and the boys must also pay due share to their parents in order to share their burden so that their education may not be hurt.